our second night of Vaishnava songs, and today we will have a song by Srila Narottam Das Thakur. What we have heard from late Yamuna Devi, one of Srila Prabhupada's very early disciples, that this was Prabhupada's favorite song. Yamuna Devi, една от ранните ученички на Шрила Прабхупада, разказваше, че това е била любимата песен на Прабхупада. Hari Hari biphale
Hare
Iskon Samstaparkacharya Srila Prabhupada ki jai. Jayam Vishnu Pada Paramahamsa Parivarajya Vacharya Ashtottara Shata Sri Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Sikavo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopinata Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Navarveep Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Sri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavaya Shantesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sri Vasadi Gaura Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we will hear some comments by Srila Prabhupada about this song. This is from 1972, almost 50 years ago, in Vrindavan, a lecture on Krishna Kaviraj Goswami's appearance day in October 232. По появяването на Кришна Дас Кавирадж Госвами в Вриндавана 19 октомври 1972. So, everyone should know at least that human life is meant for developing Krishna consciousness. Всеки трябва да знае, поне, че човешки живот е предназначен за развиването на съзнание за Кришна. We are broadcasting this information all over the world, that everyone should become Krishna conscious. Ние разпространяваме тази информация по целия свят, че всеки трябва да стане Кришна осъзнат. If a person does not take advantage of this movement, then it is to be understood that knowingly he is drinking poison. Ако някой не се възползва от това движение, трябва да се разбира, че той съзнателно пие отрова. Janiya shunya bisha kainu. So why it is so important? Защо е толкова важно това? Golokera premadhana, because it is coming from Goloka Vrindavan. Защото идва от Голока Вриндаван. This transcendental sound, the Hare Krishna Maha Mantra, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, they are coming from Goloka Vrindavan. Трансценденталният звук на Харе Кришна мантра, Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам идват от Голока Вриндаван. Just like you receive through radio machine news from distant place, thousands and thousands of miles away. Както получаваме новини посредством радиото от далечни места на хиляди километри. Now the instruments have improved. Сега има още по-добри инструменти. And what to speak of 50 years later. But it's the same principle. In those days, the radio was the latest thing, especially in India. You could hear somebody speak from thousands of miles away. Incredible. Принципът остава същия. По това време в Индия радиото е било най-новото и ако човек може да чуе някой друг на хиляди километри, е било нещо страхотно. And now we can not only hear, we can also see simultaneously, not just from one place, but from hundreds of places, all on the same screen. И сега не само да чуем, може да видим някой не само един, але много хора от много места едновременно на един екран. So, they are trying, the people in general, to get information from other planets also. Yes, they have these huge telescopes and trying to capture some message from some aliens, who knows where. Те се опитват да получат информация от всички от други планети също, както ние знаем, че имате огромни радари, които следят за сигнали от извънземни. And we are not against that, Prophet said. That's nice. Ние сме против това, това е много хубаво. So that's nice, but there's another machine which can give you information of the Goloka Vrindavan. Но има и друга машина, която може да ви даде информация от Голока Вриндаван. And that machine is not manufactured by the material scientists, И тази машина не е произведена от материални учени,
But there is machine. Но има машина. What is that machine? Коя е тази машина? So, Предположение. if I wouldn't have read it, I wouldn't also not know the answer. Ако не го бях прочел, аз не ще знам. But we give you a chance. Ще Maybe ви дадем шанс. you get some inspiration. What is that machine? Коя е машината? Кришна съзнание. Кришна Божие. Sure, but how is it coming? Как да го получим? Чрез коя машина? This machine is the receiver. How do we receive Как получаваме? the message from Goloka Vrindavan? Чрез гуру. Well, yes. Hot. Very hot. Very hot. Много близко. Thumbs up. Топло. That machine is Guru Parampara, Тази машина се нарича Гуру Парам. which means not just Guru. Well, Guru is one in one sense, but it's the whole line of disciplic succession coming from Krishna down to now. Цялото ученическа приемство са духовни учители, които идват от Кришна до сега. Evang parampara praptam imang raja shayo vidu, Bhagavad Gita 4:2. If you receive the message by the Guru Parampara, and the first Guru is Krishna, next Guru is Lord Chaitanya, Lord Brahma, next Guru is Narada, then Vyasadeva, Madhvacharya, and so many others. Ако получим това послание чрез Гуру Парампара, първият Гуру е Кришна, след това е Брахма, след това е Нарада, следващия Гуру е Вясадев, следващия Мадхвачаря и много други. And there are branches, like there's a Chaitanya tree described in Chaitanya Charitamrita, so there are so many different branches coming, and they're all different paramparas. Техните разклонения, както в Чайтanya Чаритамрита е обяснено, първото на Чайтanya Махапрабху с много клони и разклонения. Yes, and just as a point of information, we may think, because we hear, and we have in Bhagavad Gita this line of Krishna, Brahma, Narada, Vyasadeva, that's not the only line. И просто за информация в Бхагавад Гита в началото виждаме, че тази приемственост е дадена от Кришна през Брахма до сегашните учители, но трябва да знаем, че това не е единствената линия And на учители. not even all the members are necessarily mentioned. А дори в там не са описани всички членове на тази линия от учители. So, because in the beginning, of course, devotees were asking, what about Arjuna? Защото преданите са питали Прабхупада ми Арджуна. Krishna says it's lost, now I'm going to speak to you again, and we are in the line of Arjuna, but he's not mentioned in this line. Казва, знанието било изгубено, сега ще го изговоря пак Арджуна, но къде е Арджуна в този списък? So Srila Prabhupada said that there are many different branches, and some may be mentioned, some may not be mentioned, but there's so many coming from Goloka Vrindavan. И има много разклонения. Много учители, някои може да са споменати, някои не, но всички идват от Голога Вриндаван. So therefore, in this way, Chaitanya Mahaprabhu, then the Goswamis, then Srinivasacharya, Narottam Das Thakur, in this way the parampara is coming. И много разклонения има. По този начин Чайтanya Махапрабху, после Госвамите, Сринивасачаря, Нароттама Das Thakur, по този начин парампара идва до нас. So this is the machine. Това е машината. Now, how can I understand that this machine is correct? Как обаче да разбера, че тази машина правилно функционира? Yes, it's correct, but how is it correct? Да, правилно, но как е правилно? You can corroborate. That means you can prove it, or you can make a test. Вие може да го докажете или да го тествате. The Bhagavad Gita, that's the original machine. Krishna. Бхагавад Гита е изначалната машина. He says, Sarva Dharman Parityaja Mam Ekam Sharanam Vraja. So the same message is being broadcast in the Krishna consciousness movement. Кришна казва, тези думи Сарва Дharman Parityaja и същото послание се разпространява в движението за Кришна съзнание. What we are speaking? Какво казваме ние? We are speaking, give up everything, just surrender to Krishna. Ние казваме, изостави всичко, отдай се на Кришна. Is it not the same machine? Това не е ли същата машина? If you keep the words, the vibration of the machine the same, then it is the same machine. Ако задържите думите, които са едни и същи, значението е едно и също, това е същата машина. You get the correct information. Ще получите правилната информация. Krishna is speaking about himself, about his abode, about the spiritual world, the activities there. Кришна говори за себе си, за своето обител, за духовния свят, за дейностите там.
And Krishna is speaking everything in the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, and we don't require to change unnecessarily. Кришна говори за всичко в Шримад Бхагаватам, в Бхагавад Гита и ние няма нужда да променяме нищо без необходимост. If we present the same thing as it is, as we are presenting Bhagavad Gita as it is, then the machine is there. Ако представяме същото нещо, каквото е, както ние представяме Бхагавад Гита, такава каквато е, тогава имаме истинската машина. You can get all the information. Може да получите цялата информация. There's no difficulty. Няма проблем, няма трудности. Just like you are getting by the present machine, the radio machine, the message from far distant place. Както сега в днешната машина, радиото, получавате съобщения отдалече. Similarly, you can get all the information of the spiritual world by the proper machine. По същия начин може да получите цялата информация за духовния свят чрез подходящата машина. And that is Bhagavad Gita received through the parampara disciplic succession by bona fide spiritual masters. И това е Бхагавад Гита, получена чрез парампара, ученическа приемственост от авторитетни духовни учители. So it's quite logical. It seems. Това е много логично, наистина. No, as we explained this morning, when we come here, we don't know anything. We even have to learn how to go to the toilet. Както обясних днеска, когато се появим в ново тяло, не знаем нищо. Трябва да се научим дори как да ходим до туалета. Yeah, there's some very basic teaching we get from the parents until we get like 5, 6 years old, and then we go to a school. Получаваме основни наставления от нашите родители от 5-6 годишна възраст, после отиваме на училище. And that's also a kind of machine, if we want to use the same, analogy. Използвам същата аналогия, това е също вид машина. It's an educational system which has been maybe adjusted, but it's basically the same kind of teachings since schools exist. Това е същия тип образователна система, която може да се променя с времето, но в крайна сметка е подобно от както съществуват училища. Yeah, everybody learns 2 and 2 is 4. Всички учат, че 2 и 2 е 4. If you don't get a mathematical class, then you really don't know. Ако не вземеш урок по математика, няма да знаеш. You don't even know how to count from 1 to 10. Дори не се научаваш как да броиш от 1 до 10. Or you don't even know what this means if it's like this and like this, right? And here you have probably you have different signs, but it's the same thing. Няма да знаем какво означават цифрите и така. Yes, so the language may even change, but the principle, the essence is the same. Езика може да се измени, но принципът остава същия. And if we ignore this type of system of receiving knowledge, then we are depending on our mental capacity. И ако игнорираме, прегнем този установен начин на получаване на знания, разчитаме на нашите умствени способности. And that's a very questionable authority. И това е един авторитет на голям въпрос. I mean, you just have to go back to this guy. I mean, it's just unbelievable. They present themselves as very refined, educated teachers. И пак трябва да се върнем на този псевдо учител, който се представя като много изтънчен, много учен, познавач. Yeah, but because there's no connection to the right machine, понеже няма никаква връзка с истинската машина, or who knows, maybe some broken machine, we don't know, but possibly it's just, the so-called thinking intellectual power that come to certain conclusions. Но най-вероятно това е просто умствените възможности стигат до определени заключения. Or in that case, he will quote an authority which is definitely a broken machine. Или в този случай, който цитирахме, той цитира или уповава на някакъв авторитет, който със сигурност е счупена машина. Modern scientists. I mean, those who are honest amongst this group, they recognize we really don't know. В тази група, no, they do. от учените, които са честни, те признават за много неща, ние наистина не знаем. And at least they say what they present is a theory. И те казват това, което представяме теория. So if we want a definition of theory, you probably know, you can give us a definition. What is a theory? Ако
погледнем каква е дефиницията на думата теория. Would be interesting. What's the etymological meaning? Какво е From етимологичното Greek, right? It's значение? coming from Greek. So it means Предполагаме, че... like hypothesis is some kind of, it's a proposal, it's a mental construct. Yes, please look it up because we don't want to speculate. Няма да спекулираме, ще погледнем дефиницията. If I, with my mental capacity, try to now come to a definition of theory, it's a problem. But if I have some authority, we'll get the meaning. A supposition or a system of ideas intended to explain something, especially one based on general principles independent of the things to be explained. Already goes beyond my mental capacity, but it's idea. It's an idea. It's a system of ideas trying to explain something. Това е система от идеи, които са групирани така, че да обяснят някакъв феномен. So, what they try to explain is the origin of everything. И примерно има опит да се обясни източникът на всичко. So, then there are some ideas. И има идея, различни идеи за това. Could be an explosion. We call it the Big Bang. Може да бъде експлозия, наречена големия взрив. And the side idea of this idea is everything in the beginning was condensed in an infinitesimally small point. Част от тази теория, че всичко в началото, цялата енергия е била кондензирана до една невъобразимо малка точка. So let's make a point with on a piece of paper. That's quite small. Нека да направим една точка на хартията, това е доста малко. And because that we can still see, let's not go into a smaller point but according to their idea, it will be even smaller than the dot on the paper. Според тяхната идея, тази точка е дори още по-малко точката, която може да видим на хартията. And before the universe manifested, everything was in that middle point condensed. И преди да се появи цялата Вселена, всичко е било сведено от тази малка, по-малка точка. And then, because there's so much tension, it's all so close together, then it explodes. И понеже има по-голямо налягане, напрежение, че всичко е било заедно, Yes, it's an explosion. Then they say, we are still capturing the waves from that explosion now. And then we calculate, how long has it been since it's exploded? And they come up to 13.4 billion years or something like that. Not 15, 13.4. Чрез измерване на вълните, които те считат, че идват все още от първоначалния взрив, се изчислява, че Вселената е на възраст 13,4 милиарда години. And then after some time, others go and say, well, this doesn't sound quite right. Но след известно време други физици идват казват, това не звучи толкова убедително. We'll come up with a new theory. Нова теория. The string theory. Теорията за стримовете, нишковината теория. Now look up string theory and try to give us a very brief definition and our mind will go because it's even crazier than the Big Bang theory. And after some, oh my God, you got it? Yes. And after? Well, no. Let's hear string theory. In physics, string theory is a theoretical framework in which the point-like particles of particle physics are replaced by one-dimensional objects called strings. Okay. String theory describes how these strings propagate through space and interact with each other. Yes, all right. We have a point, now we have strings. Strings. Не е точка, но са нишки. Because of the DNA maybe. Because of the DNA maybe. Maybe. That's another. Now we have another theory. Congratulations. You can publish it and you will become world famous. Anyway, so in this way, how can one give real knowledge? Но как може да
имаме истинско знание, Because these theories, they don't last very long. And after some time, somebody else comes up with a new theory. понеже тези теории не продължават във времето много, след някакви години те се сменят. And so therefore, some of these really blind teachers, they quote this type of theorizing as an authority which has proof without any doubt, beyond any doubt. It's a fact. It's a fact. И някои така наречени духовни учители цитират такива теории, като ги представят за абсолютно установен факт, реалност. And then he says that all these theories, Big Bang, string, etc., prove without any doubt that everything comes from nothing. И той казва, че всички тези теории доказват без съмнение, че всичко произлиза от нищо. And then everything goes back into nothing. И след това всичко става пак нищо. It's all proven. Това е доказано. We haven't seen nothing, but Не сме се сблъсквали с нищо. anybody has seen nothing Някой е anywhere? виждал нищото. Not yet. So if there's no parampara, then this is the kind of machine that propagates so-called knowledge. Когато липса парампара, получаваме така наречено знание от такава машина. And the point is that, of course, knowledge that is beyond material world, it's beyond our, how you say, the grasp. We cannot access really with our senses or our mental power. Въпросът е, че знанието, което се занимава с реалността отвъд материята, е отвъд възможностите на нашите стивни възприятия. It's called achintya. Chintya is what is within the grasp of the mind, and negates that which is beyond our mental power. Това знание е наречено чинтя. Чинтя значи съзнание, възможност на умът ни да възприема, и ачинтя значи отвъд тези възможности. So the word we use is inconceivable. Думата като в превод е и невъобразимо. So one may not like it, and then, well, I'll try to imagine. Although it's inconceivable, it's like hopeless. Why you try something which is impossible? Понеже е невъобразимо, няма смисъл да се опитваме да си го въобразим. And if we look at it closer, we can see that even the material energy is beyond really our full understanding. Но всъщност не само реалността отвъд материята, самата материя е отвъд нашето осъзнаване. Yes. There are laws of physics and chemistry which are like constants. They have been discovered, or yes, you can say discovered, because they've always been there, maybe hundreds of years ago, so they don't change. Има закони в физиката и в химията, които са константи. Те не са променени, откакто хората са ги открили, в смисъл те винаги ги имало, са ги описали. And we understand, of course, that there is somebody who has made those laws that just don't appear out of nothing. И ние приемаме, че някой е направил тези закони, те не съществуват от нищо. And especially if they are constant. It's not just like random appearing tomorrow, the sun will rise 10 hours later. Instead of the east, it will come from the southwest. Which could be, why not? You know, why should it always come in the same place? It's boring. Особено тези закони и феномени са постоянни, не се променят. Както примерно слънцето, то изгрява в определен час, не изгрява един ден с 10 часа по-късно, не от изтока, от юг. Защо не? Става скучно, иначе всеки ден от едно и също. But no, we know everything is like a machine. It's really working like a clock. Не, знаем, че всичко в Вселената работи като машина, като часовник. And you can calculate it and give the exact time when the sun will rise. You have a calendar. Калкулирано и да се знае точното време, кога ще се изгрее слънце. So, yes, certain things we can understand with our mental power. Да, някои неща със сигурност може да разберем с умствените си способности. And of course, we will say Krishna is giving the intelligence to understand these things. Разбира се, ние казваме, че Кришна дава тази интелигентност, която да разберем всичко това. If he doesn't give, then you look at something very obvious and you have no clue. Ако не ни даде интелигентност, може да гледаме нещо, което е очевидно и пак да нямаме изобщо идея.
Like Sariputta Prabhu, our god brother who is a big scientist, he gave the example of a French mathematician, Poincaré was his name. Poincaré е един френски математик, който Сарипutta Prabhu, моят духовен брат и учен, цитираше. So this man, because there's still some mathematical and physical problems out there which they haven't figured out. И понеже има все още в математиката и в физиката проблеми, които са неразрешени. I mean, many things they have, but there are certain things they're like, how you say, famous in scientific circles, and everybody's waiting for the great mind that will penetrate that mystery and come up with a solution. And it's for hundreds of years, it's there waiting to be solved. Има някои такива проблеми, които не са разрешени от стотици години и се чака някой брилянтен ум да ги разкрие, да проникне в загадка. So anyway, this guy was contemplating a mathematical problem and he couldn't figure it out. И този математик бил гледал един проблем и можел да го разреши. Which also means, you know, you're making your life unnecessarily difficult. От една страна значи, че просто усложнява живота. If you see these formulas they invented for mathematical expression, well, what's the use of that? Really, you know. I mean, 2 and 2 is 4. We need if we go to buy something, so we're not getting cheated, right? Две е достатъчно, за да знаем как да отидем да си купим нещо без да ни измамят, но всички те сложни формули за какво са. But I dare to say, of course I may be mistaken, Може да греша, но ще се осмеля да кажа. Many of these things they're not essential to live a decent life in this material world. Много от тях не са съществено важни да живеем нормален живот, добър живот в този. Basically you need to know how to plow the land and how to milk a cow. That solves basically your problems. Как да разрешиш основните проблеми в живота, да имаш храна, като обработваш земята, грижиш се за края. And if you know how to weave, that helps also. You can make cloth. Знаеш как да течеш, това помага също да си изработиш дрехи. And everything else is all right. It's okay, but it's not really absolutely necessary. So anyway, this guy was contemplating one of those problems and making his life miserable. И всичко друго, разбира се, е окей, но не е абсолютно необходимо за живота. Така че този човек наистина си усложнява живота, като медитира върху този проблем. So one day he was just taking a walk, and then suddenly the solution appeared in his mind. Един ден той се разхождал и изведнъж решението се появило в ума. And he was actually shocked. Просто бил шокиран. Because he couldn't where is this coming from? Защото той не могъл да си представи откъде идва това решение. It wasn't coming from his mental exercising and thinking and contemplating and figuring out. No, it just appeared. Не се е появило просто благодарение на неговите усилия, мисли, комбинации, сметки и така нататък. То се е появило. Yes, we know, and Sariputta mentioned, of course, yes, that is the super soul giving some inspiration. Не знаем, Sariputta каза, да, това е свръхдушата, която му дава вдъхновение. Now, this guy was an atheist. Той е бил атеист. But he was thinking that maybe there's something else where this is coming from, and then he said, I hated the idea. Той няма как да не признае, че това е някакво друго ниво. Някъде другаде и той си признава. Намразих тази идея. This is the atheist. I mean, somebody who does, no, Krishna, no. And then something happens and it almost evidently, yes, no, I don't like this idea. So forget it, you know. There must be some other explanation. И така, ние понякога очевидното Кришна дава обяснение, но ние не искаме да го правим към не, трябва да има друго обяснение. So, yes, the super soul in the heart, even scientists and people who are acquiring material knowledge, many times they are just being helped by the Lord to figure out certain things in the material energy. What to speak of spiritual? И учени или всякакви други хора, които се занимават с материалната енергия, Кришна им дава интелигентност, помага им да разберат конкретни проблеми в материята, какво да говорим за духовната реалност. So, but definitely, and this is explained here, any knowledge that comes from beyond, we need a different kind of approach. Но със сигурност знание, което касае реалността отвъд материята, ние имаме нужда от помощ отвън. So this parampara system is simply that in the beginning
there is the supreme scientist, the supreme teacher, Krishna himself, who is just giving knowledge and it's being given down. Това означава системата парампара. В началото е върховният учен, който Кришна, който дава знанието донесено чрез тази последователност. Which makes sense. No? Instead of thinking that we are beginning with nothing and then gradually by studying and then we evolving in our knowledge. No, actually complete knowledge is coming down and then it's disseminated. И това е по-смислено, отколкото да мислим, започваме от нищото и постепенно го надграждаме. По-разумно е да приемем, че идва от върховен източник и той идва идва при нас чрез разпространение отгоре надолу. Yeah, Veda, and it just means knowledge, and it's all kinds of knowledge, not only spiritual knowledge from Goloka Vrindavan. Веда значи знание, не се отнася само за духовно знание относно духовния свят Голока Вриндаван. Ayurveda is very prominent, it's the medical science. Ayurveda, която е позната, е всъщност на медицинската наука. Dhanurveda, if you want to know how to fight, there's a system to explain. Dhanurveda, науката за воденето на битка. And there's any type of, or any branch of knowledge, there is a Vedic information how to do things in the proper way. И Ведата дадат информация за всички клонове на знанието, как човек да върши нещата по правилен начин. So, especially for things that are beyond our understanding, this is the only way. И особено за нещата, които са отвъд нашето възприятие, това е единственият начин. Otherwise, we come to these conclusions that everything comes from nothing. Иначе стигаме до заключенията, че всичко идва от нищо. Or at the end, everything is just darkness. Или в крайна сметка всичко е тъмнина. So, yeah. So in this way, when we receive knowledge in this way, then we can mold our life in a certain way. Когато получим знание по този начин, тогава може да подредим живота си съответно. Like here we hear, Janiya Shunya Vishakainu, that human life has a purpose, a specific purpose. Както научаваме от тази песен, човешки живот има специфична цел, смисъл. Yes, it's meant for developing Krishna consciousness and becoming free from the conditions of material existence. Той е предназначен да развием съзнание за Бога и да се освободим от материалното съществуване. And if we look at Bhagavad Gita, that's exactly what is explained. И ако изучим Бхагавад Гита, ще видим, че там е обяснено точно това. In a very basic way, it's only 700 verses. По един много основен начин, в само 700 стиха. But even then, we need the understanding coming down from the parampara system. Но дори тогава имаме нужда от разбиране, идващо чрез тази парампара система. Yes, as Srila Prabhupada says, that we are presenting Bhagavad Gita as it is. Както Прабхупад казва, ние представяме Бхагавад Гита такава каквато е. As long as it was not presented as it is, and it has been there for hundreds of years, nobody became a devotee. И докато е липсало това знание представено такова каквото е, а имало преводи представени на Бхагавад Гита за много дълго време, на 200 години, никой не е станал предан. Because again, somebody may come, use his mental imaginative power to come to conclusions about what is said in Bhagavad Gita. Защото пак става същото, идва някой и започва да разсъждава, да използва умственото си въображение, за да реши какво точно пише в Бхагавад. And even things that are very obvious, Krishna says, think of me, me, think of me, then the speculator would say, it's not really Krishna. It's something inside which is beyond words and this and that. But it's not Krishna. И дори очевидните твърдения, които Кришна казва, мана, мисли за мен. Един такъв спекулативен философ започва да разсъждава, не е на
Кришна, на нещо отвъд, нещо извън, думите, което не може да се опише. They don't even know exactly how to explain it. Дори не знаят как да го обяснят. It's very mysterious. And it's so clear. Manmana, what's the problem? Директно значението. Манмана. Or the conclusion actually, Mamekam Sharanam, you surrender unto me. Me. Not me, but me, Krishna says. Заключението на Гита Кришна казва, Мам екам шаранам, отдай се на мен, казва той на мен. And then again you have to say, well, he says that, but it's not exactly Krishna. И тогава той каже, да, той го казва, но нямам при точно Кришна. So then, yes, people become misled. И затова хората са побъркани. And they cannot fulfill the mission of human life. И така пропиляват възможността да изпълнят мисията на човешкия живот. And if one does not take advantage of this, then one is knowingly drinking poison. Ако човек не се възползва от тази възможност, все едно пие съзнателно отрова. Drinking poison means committing suicide, you die. Да изпиеш отрова значи самоубийство. In that sense, because the soul is eternal, it just means one loses the opportunity of human life and goes back into darkness. И в този случай означава, че понеже душата е вечна, няма да умрем, но ще изгубим пропилеем възможността на човешката форма и ще пропадне в тъмнина. Yes, you want to go back to darkness, no problem. Next life, this so-called guru can appear somewhere as a, what's the name? Bat. That's what I was looking for. Искаш да потънеш в тъмнина, да, така наречен измислен гуру, се ражда в следващия живот като прилеп. Just become a bat, not even Batman. No. That may be next life, but first of all, simply bat. And there are so many other bats. They're all hanging together. All these bogus gurus are all hanging in the cave. They finally went back to darkness. They normally don't see anything. They just fly around and they have these radar systems. And so this is not a good idea. Once you have a human form of life, don't go back to be a bat. And then on top of that, you will be propagating a virus. И не само това, ами ще станеш източник на вирус. Yes, right now, I will see the information tonight. There are scientists in Brazil analyzing bats. Сега учените в Бразилия анализират някои прилепи. And bats are full of viruses. Прилепите известно, че са носители на много вируси. And they are saying, it's just a question of time. A new virus will come. И те казват, просто е въпрос на време как нов ще се появи и ще премине от тях към нас. Why? Because, especially in Brazil, Amazon, they are cutting down all the trees. I mean, as we know, every day, so many hectares, whatever. And so these bats are being displaced, and they're coming in contact with other animals, which normally they don't do. И защо е така? В Бразилия всеки ден се режат, се свърт дърва, хиляди хектари и хабитата на тези прилипи се променят, те отиват и съществуват с други животни, които обикновено не го правят. And many times these are domestic animals. И често това са домашни животни. Which means humans have contact with these domestic animals, like pigs and other animals like that. Хората имат контакт с такива животни, като прасети. So sooner or later a bat will pass another new virus, corona or whatever, to a pig, for example. И скоро, рано или късно, всъщност такъв прилеп може да прехвърли вирус на някое животно, като прасе. Then the human being will kill the pig and prepare it for eating. And in the process, the
virus will jump. И в процеса на подготовка вирусът ще се прехвърли на човека. And then it's not anymore China, it will come from Brazil, И няма all Китай, over the world. от Бразилия и по целия свят. Anyway, that's a speculation, but it's in the realm of possibility. Това е спекулация, но е в потенциалната възможност на реалността. So, no, one should use the human form of life properly and don't become a bat in Brazil. Трябва да използваме човешката форма по правилен начин, не да стане прилепи в Бразилия. So Narottam Das Thakur, he is stressing this point and he's lamenting, this is a very, how you say, introspective song. И тази песен на Наротам Дас Такур, той сега изразява своята мъка, той скърби, тя е много интроспективна песен. Yes, he's taking our position and saying, I wasted my life. Той приема нашата позиция и казва, пропилях си живота. Because I got the opportunity, but I didn't use it. Получих възможност, но не я използвах. So we should learn, that's the idea of these songs, they're meant for teaching in a very simple way. И ние трябва да се получим от тези песни. Те са предназначени да ни дадат знания по един много достъпен начин. Yeah, Prabhupada mentions this, that both Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Lochan Das Thakur, their songs are very simple Bengali language. Прабхупад споменава как песните на тези ачари са написани на много обикновен език в Бенгалия. We may not be able to appreciate that, but it's like a very simple language that even a common person who has not gone to university, who has no PhD in language or whatever, they still can understand what is being said. Може да не го разбираме, ние точно всеки човек, който знае езика, може да е необразован, да не ходи в университет, но когато го чуеш, ще разбере истина. So that's one way these acharyas were spreading Krishna consciousness, the science amongst the common people. И това е един от начините, по които ачарите, учителите разпространяват това знание сред всички хора, обикновени хора. So we can also, you can see it's only 5 verses. All these songs are pretty short. Then you don't have to study for hours and hours to come to some understanding. Just by singing you can come to an understanding. Песните са кратки, по 4-5 куплета и само дори като ги пеем може да достигнем до заключение, няма нужда да учим с часове и часове. So, let me see, I think there was one more, maybe, either up, a shorter quote, maybe down. I think it's the last one. The last one, Yes, sure. exactly. It's the last one. So this one is a lecture on Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 8, which is the prayers of Kunti Devi, Mayapur, 1974. Това е лекция от Шримад Бхагаватам 1.8, молитви на ръцеца Кунти, 26 текст, Майпур, 6 октомври 74. So Maharaj Yudhishthira, by hint, asked Krishna that we are your friends, and why are we put in such tribulations that we have lost our kingdom? We are now living in the forest, and our wife is insulted. Why? Махарадж Юдhishthira попитал Кришна, ние сме твои приятели и ти си ни поставил в такива големи затруднения, така че изгубихме царството си. Сега живеем в гората, оскърбиха жена ни. Защо? So the reply was, Yasyaham anugrinami harishyatattanam. Krishna said that when I make one especially favored, then I take away all his riches to make him niskinchana. Кришна каза, когато аз дам имам особено благоволение към някого, тогава му отнемам всички богатства, за да го направя нишкинчана. Niskinchana means one becomes almost poverty stricken. Нишкинчана значи човек става почти беден. Nobody cares for such a person. Никой вече не го и грижи за него. Then one becomes fully surrendered to Krishna. Напълно се отдава на Кришна. Just like Narottam Das Thakur says, Toma vineke acheyayamar. This position is very nice, niskinchana. I have lost everything,
I'm now not even cared by my family, my friends, so everything I've lost. Също както народа на Дасна го казва, то ме велики яче. Ама тази позиция е много хубава. Нишкинче. Изгубих всичко. Сега моето семейство или приятели не се грижат за мен. И не ги грижат за мен. Всичко изгубих. Therefore, I'm forced to come to you, so to surrender. So don't kick me out. Don't kick me away. Please give me shelter because I've no other shelter. Затова аз съм принуден да дойда при теб, да се отдам. Затова моля те, не ме отхвърля, не ме отритвай. Дай ми подслон, защото аз нямам друг подслон. Tomavine ke yachayama. There's nobody else to take my care except your lordship. This is called niskinchana. Няма никой, който да се погрижи за мен, освен теб. Това се нарича нишкинчана. So actually that is the position. Всъщност това е позицията ми. As long as we think that for my protection this arrangement is there, this arrangement is there, that is not niskinchana. Това е нашата позиция. Докато си мислим за моята протекция, съществува този аранжимент или този аранжимент ще направя за да се защитя. Това не е нишкинчана. Niskinchana means when I think that I have no other protection except Krishna, and then I fully surrender. That is the best qualification for Krishna consciousness. Нишкинчана значи, когато аз си мисля, нямам друга закрила, освен Кришна, и тогава аз напълно се отдавам. Това е най-добрата квалификация за Кришна съзнание. Yeah. So, generally, yes, it's a fact. We make so many arrangements, and many times people are very much convinced that we're in a good position. Обикновено ни правим най-различни подредби, аранжименти и си мислим, това съм успял, направил съм доста добре всичко. But we also see, and especially this year we have seen, we may have so many plans, and we have calculated how much money we will make in the summer when all the tourists come. Yes, in Mallorca and all, especially in Spain, they live from tourists. So if no tourists come, life becomes very difficult. Не може да сме планирали, обаче нещо се случва, както тази година. Може да сме разчитали още до толкова туристи, ще спечелим толкова пари. Да, така е в Майорка, в Испания особено. Има райони, в които разчитат изцяло туризма. Yeah. So we make so many arrangements. This is one example. You can think of 100 more examples, how people invest in things or build up things or make so many plans for getting a certain result. Да, това е един пример, има толкова, има стотици други хората инвестират в нещо, планират, за да получат определен резултат. And for some time, yes, it seems to work very perfectly. За известно време, наистина всичко изглежда и работи добре. But then at any moment, things change. Но всеки един миг всичко може да се промени. Yes, like sun is shining, the birds are chirping, the bees are humming, and a nice breeze is carrying the aroma of rose gardens. Слънцето пече приятно, птиците чурликат, пчелите жужжат и влизат и донася аромата от розите. This very similar description in the 4th canto of Srimad Bhagavatam. Everything is there, eh? There the description is a deer, a small deer, you are the deer. Blue sky, birds are chirping, birds are humming. No, the bees are humming. And a nice breeze is coming from the rose garden. And there's fresh, newly grown grass on the ground just for you to eat. Perfect. It's very quiet. Nobody disturbs you. But there is a hunter behind you or in front of you, just getting the right angle. And a tiger
in the back, just about to jump. Тигър, който също се готви точно да скочи. But the sky is blue, Но the birds are chirping, птиците чуват and the fresh grass is just delicious. и прясната дърва е просто невероятно вкусна. So there you are, you know, И там fully enjoying this fantastic fresh grass, and then suddenly from behind the tiger got and the bullet hit you in the head. и наслаждаваш се на тревата, но също в един момент те захапва тигъра и куршумата понизва. And then some people, why be so negative? И някой ще каже, защо толкова негативно? Don't you see the blue sky? Виждаш ли небето е синьо? Don't you hear the birds chirping? Don't forget the grass. Не забравяй за This is това. our position. Но това е нашата позиция. Krishna tells us, Janma Mrityu Jara Vyadi Dukkha Doshanu Darshanam. Don't just see the blue sky and the birds and the grass. See birth, death, old age and disease. Don't forget. No, not now. Later. Кришна ни каза, Джанма Митю, живота е изпълнен с страдания, болка и смърт накрая. Ама не, трябва да искам да слушам за небето и за пчелите и за птиците. Не искам да чувам това. Да, но няма как да ги избегнем, не трябва да го забравим. So if one penetrates this illusion and then understands that actually at any time my protection or whatever arrangement I have made can just be completely dismantled in a second. И ако ние успеем да проникнем иллюзията, да осъзнаем, че каквото и да сме направили за нашата защита, може да се разпадне за секунди. So then one can come to this point of niskinchana, feeling completely helpless and looking for the protection of the Lord, fully surrender. Тогава може да стигнем до това заключение за нишкинчана, напълно усещането за че сме беззащитни и да потърсим изцяло послание при Бога. So sometimes, yes, Krishna makes these arrangements, he takes everything away so that it becomes easy. Понякога Кришна прави така, че отнема неща, за да ни улесни. But that not always happens, so then we still have to try to come to that position, although we may have family and friends and so much money and so many different things, but at the same time we understand this can disappear anytime, so let me surrender to Krishna. Затова в каквато и ситуация да се намираме, дори да имаме много пари, приятели, роднини и така нататък, трябва да винаги да помним, че всеки един миг това може да изчезне. And while I do have all these things, well, let me put them in Krishna's service. There's no harm. I can have family, friends, and money. Nobody says, you know, it's well, it could be poison, but if you use it in Krishna's service, then it can be very helpful. И затова трябва да се обидем. Но не трябва да мислим, че те са препятствия и отрова, да, могат да бъдат, но ако ги използваме, ако виждаме и гледаме на тях като свързани с Кришна, тогава не са препятствия, не са проблеми. So, nice song by Narottam Thakur. Прекрасна песен от Наротtam. Just remember it, and then your life will be sublime. Животът ви ще бъде възвишен. Any comment, question? И коментари, въпроси. Въпреки толкова критика, дали има чисто сърце, свободно от критика, както пише в нектара на наставленията? Къде дали има? Дали има чисто сърце от критика, защото можеш да критикуваш, но сърцето ти да е чисто. If someone is criticizing, if it's possible that someone can have a pure, clean, pure heart even while criticizing. Well, it depends what intention is the criticism. Зависи какво е намерението за критиката. Yes, constructive. And then we don't call it criticism, but suggestions. Има, разбира се, конструктивна критика, която наричаме критика, не е предложение. And the other type of criticism is trying to destroy. Препоръка, а другия вид критицизъм и критика е разрушителя. Bring you down. Да те сведе надолу, пропада. So it's not so difficult. It could be. Не е трудно да разберем.
Everything could be. The knife can be positive for cutting an apple. Един нож, за да се ни върши работа, да се срежем ябълка. It's not so positive if it cuts your throat. Но вече не е позитивен, ако се режеш гърло. So, depends on the intention. Зависи от намерението. Like money is, we can say, oh, money is bad. Като парите, може да кажа, парите са проблем, лошо. If you think it's bad, give it to me. Ако мислиш, че парите са лошо, I think it's very good. аз мисля, че парите са добро. You can do so many things for propagating Krishna consciousness. Може да се използват за толкова неща, за да се разпространява съзнанието. Anyway, so I think the principle, if you understand the principle, then you apply it to any situation and you come to the right conclusion. Когато разбереш принципа, може да го приложиш във всяка ситуация да стигнеш до правилно заключение. Because that's also a fact in scripture, like Bhagavad Gita, 700 verses of Bhagavatam. Not every single circumstance is described. We should understand that. Разбира се, може да очаквам, че абсолютно всички детайли, всяко обстоятелство е покрито и описано в Бхагavad Gita или Бхагаватам. So, but the principles are described, and they are applicable always. Но са дадени принципите, които са приложими винаги. So one should not like look for a loophole to say, well, but it doesn't say, where does it say in scripture exactly that you cannot eat this or that? Well, you apply the principle, you understand this is not proper and this is proper. Да, не може да търсим всичко и да кажем, но къде точно пише в писанията, че не трябва да дадеш това и това, и трябва да приложим общия принцип. И ще знаем кое е правилно, кое не. All right. So, anything else? We stop here. Shri Prabhupada ki jai. Narottam Das Thakur ki jai. Shri Shri Gauranitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna.